Ti has detenido alguna vez a pensar música en lo que realmente sucede dentro de tus venas mientras música descanses en el sofá o caminas por el parque. Muchos de nosotros al cruzar la barrera de los 60, música empezamos a sentir pequeños avisos, un cansancio inexplicable, las piernas, música pesadas o esos olvidos repentinos que nos quitan el sueño. En España, música la solución clásica que todos tenemos en el botiquín es la famosa música pastilla blanca, la aspirina. Nos han dicho durante décadas que es el seguro de vida definitivo para música evita un susto al corazón o un ictus. Pero YCT didra que la mayoría música de las personas están utilizando de forma incorrecta y que esto podría ser más peligroso música que no tomar nada. Hoy vamos a romper el silencio. Existe una confusión masiva entre lo que significa evitar un coágulo y lo que realmente es limpiar las arterias. Música en este video no solo te voy a explicar el método exacto y seguro para que la aspirina sea tu aliada y no tu enemiga. Música una información que rara vez se detalla en las consultas médicas por falta de tiempo, sino que también te música revelaré 5 soluciones naturales respaldadas por la ciencia moderna que actúan como una verdadera escoba para tu sistema música circulatorio. Prepárate porque lo que vas a descubrir hoy no solo podría mejorar tu energía diaria, sino que tiene el potencial de devolver la música tranquilidad que mereces en esta etapa de tu vida. Cuidate esta música el final porque el último método es algo que puedes empezar a hacer hoy mismo en tu propia cocina sin gastar música un solo euro. Tu salud es tu mayor tesoro. Vamos a protegerla juntos. 1. Música la aspirina limpia o solo desliza. Existe un mito de música extendido en nuestros hogares, desde Madrid hasta Sevilla, y es creer que la aspirina música funciona como un producto de limpieza que disuelve la grasa pegada música. En nuestras arterias es vital que hoy entiendas la diferencia real, porque tu salud música cardiovascular depende de estmatis. La aspirina no es un detergente, es técnicamente música un antiagregante plaquetario. Para que lo entiendas de forma sencilla, música imagina que tus arterias son una autopista. Con el paso de los años, debido a la alimentación o al estrés, se pueden formar socavones o irregularidades en el asfalto. Cuando la sangre pasa por ahí, unas células llamadas plaquetas música tienen la misión de agruparse para tapar cualquier herida. El problema música es que si se agrupan de más, ellas forman un atasco masivo, un trombo. Lo que es música la aspirina es volver a esas plaquetas más resbaladizas. No quita la grasa música de los pads, pero evita que la sangre se amontone y bloque, y el paso hacia el corazón o el cerebro. Música es decir, la aspirina no limpia el tubo, solo es que el líquido desliza. Aunque parezca el remedio milagroso, la música ciencia médica actual, incluyendo estudios de la Sociedad Española de Cardiología, ha empezado música a ser más cautelosa. El uso diario y sin control en personas mayores de 60 años música puede debilitar los pads del estómago y aumenta el riesgo de microhemorragias. No se trata de tener miedo, sino de tener respeto y conocimiento. Para música ilustrar esto, pensemos en alguien tan querido y respetado en España como Vicente del Bosque. Imaginemos que música don Vicente siempre atento a su salud para estar al 100%, decidiera música toma una aspirina diaria por recomendación de un vecino, pensando que así sus arterias música estarían como nuevas. A pesar de su excelente aspecto, si Vicente no tuviera música, un riesgo cardiovascular real diagnosticado por un cardiólogo,
música esa aspirina no estaría limpiando nada. Al contrario, podría estar exponiendo su sistema digestivo, música e un desgaste innecesario. Al igual que un buen entrenador sabe que no todos los jugadores necesitan el mismo, música, entrenamiento, tu médico sabe que no todos los corazones necesitan aspirina. Vicent, con su sabiduría habitual música, consultaría con su especialista antes de dar el paso. Eso es exactamente música lo que tú debes hacer. La prevención no es tomar por tomar, es saber que música necesita tu cuerpo. Si tu médico te ha portado la aspirina, nunca la dejes por tu cuenta. Pero si la tomas por si acaso, música es hora de pedir una analítica de riesgo. Recuerda, la aspirina es un escudo protector contra accidentes. Música, pero para la limpieza profunda de la tubería vamos a necesitar los otros 4 métodos naturales que te revelaré. A continuación, te ha parecido música útil esta aclaración. Muchos de nuestros amigos y familiares en España siguen pensando que la aspirina limpia la grasa. No permitas que sigan bajo es error que podría afectar su salud música gástrica. Pulsa el botón de compartir y envía este video ahora mismo por WhatsApp. Música a tus grupos de amigos o es familiar que siempre tienen el botiquín en mano. La información música correcta salva vidas. Pipres, el poder del óxido, música nítrico, el vasodilatador natural. Si la aspirina era el escudo que evitaba el choque, el óxido nítrico es el ingeniero que ensancha, música la carretera. A menudo, cuando hablamos de salud cardiovascular, nos centramos en quitar cosas, quitar grasa, música, quitar sal, pero rara vez hablamos de lo que necesitamos añadir. El óxido nítrico es música, una molécula gaseosa que nuestras propias arterias producen, y su función es tan vital como desconocida, música, para el gran público. Es el responsable de que tus arterias se relajen y se expandan. Imaginate música, que tus arterias son una mangra de jardín. Con el tiempo, debido al paso de los música, años y al endurecimiento natural, esa mangra se vuelve rígida como si fuera de cristal. Cuando el corazón bombea sangre, música la presión sub porque el tubo no cede. Aquí es donde entra el óxido nítrico. Actúa como un ablandador que devuelve la elasticidad ad música o la arteria. Si la arteria es flexible y ancha, la sangre fluye sin esfuerzo, la presión arterial se normaliza y lo más importante, es mucho más difícil música que la placa de colesterol si qued pagadas las perds, lamentablemente, ya hay un dato que debemos conocer. A música a partir de los 60 años, nuestra capacidad natural de producir óxido nítrico que música drásticamente, llegando a ser apenas un 15% o 25%. De la que música teníamos a los 20 años. Esta es una de las razones principales por las que la hipertensión se vuelve tan común en nuestra etapa de mayores. Pero no todos son malas noticias. Música la naturaleza nos ha dado una vía alternativa para recuperar. Música es gas milagroso a través de lo que ponemos en el plato. Pensemos en una mucha música con la vitalidad y la energía dispor, donde de la gran actriz Carmen Mora. Imaginemos que Carmen entra rodage y rodage no de que su circulación música no es la misma de antes. En lugar de resignarse, decide incorporar a su dieta diaria el secreto de los atletas de élite, la remolacha y los hortalizas de hoja verde. Al consumir estos alimentos ricos en nitratos, música naturals, su cuerpo los transforma en óxido nítrico. Carmen música no solo estaría protegiendo su corazón,
sino que sentiria, mos energia en, sus musculos, y una mea, claridad, musica mental, porc dond, he buen flujo sanguíneo, he vida. El igual que ella musica, cuida cada detalle de su interpretación para que pers, ca natural y fluida, tu pudes cuidar musica, tas arterias para que tu circulación sea igual de impecable. No necesitas fármacos complejos para esto. Necesitas música len, tu cesta de la compra con inteligencia. Para emular este beneficio en tu música, día a día, te propongo un hábito sencillo. Introduce un zumo de remolacha betabel con un toque de limón, música 3 veces por semana o asegúrate que tu cena siempre incluya una buena ración, música de espinacas o canónigos. Al masticar bien estos vegetales, las bacterias de tu boca inician la conversión química, música que tus arterias están pidiendo a gritos. Es como dar un baño de juventud a todo tu sistema circulatorio desde el interior. Música que seguido descubriendo los secretos para una sala de giro displays de los músicas 60. Estamos analizando los métodos que realmente funcionan y que a veces pasan desapercibidos en las noticias tradicionales. Música has clic ahora en el botón de suscribirse y activa la campanita. Música, no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos donde revelamos qué vitaminas son críticas para música tu memoria y cómo evitar los calambres nocturnos de forma definitiva. Unid a nuestra comunidad de salud inteligente. 3. Vitamina K2, el tráfico del calcio. Si alguna música vez has sentido curiosidad por saber por qué, con el paso de los años nuestros huesos se vuelven más frágiles, mientras que nuestras música arterias parecen volverse más rígidas, la respuesta está en un solo nutriente, la vitamina música K2. Para que lo entiendas visualmente, imagina que el calcio en tu cuerpo es como un grupo de turistas, música que lega a una ciudad. Sin un guía turístico, estos turistas se pierden y terminan acampando en medio de los música, carreteras bloqueando el tráfico. Es bloqueo en tus arterias se llama calcificación. El papel de la vitamina música K2 es ser el guía turístico perfecto. Ella activa música unas proteínas específicas como la osteocalcina y la proteína MGP, cuya misión es recoger el calcio que está flotando en la sangre y depositarlo exactamente donde debe estar. Dentro de tus huesos y música dance, pero lo más importante para nuestro tema de hoy es su función de limpieza. Música la que tu impide que el calcio se pegue a los pads arteriales. Música, una arteria con calcio es una arteria dura, quebradiza y propensa a romperse o bloquearse, aumentando drásticamente, música el riesgo de un evento cardiovascular. Muchos de nosotros y ellos siguiendo consejos médicos, música tradicionales, tomamos suplementos de calcio para prevenir la osteoporosis. Sin embargo, si no tienes suficiente vitamina música K2, es calcio extra que ingieres no irá a tu cadera o a tu columna, sino música que se acumulará en tus arterias coronarias. Es lo que los científicos llaman la paradoja, música del calcio. Tener huesos débiles y arterias endurecidas al mismo tiempo es música era de distribución que podemos corregir fácilmente. Pensemos en el gran músico Rafael, un artista que, tras décadas sobre los escenarios mantiene una energía y una estructura física envidiable. Tras su conocido trasplante de 6 años, Rafael sabe música media que NADIE que la salud es un equilibrio de precisión. Imaginemos música que Rafael, en su búsqueda por mantenerse fuerte para sus guerras, se asegurará de que el calcio de música
su dieta no se pierde por el camino. Al incluir fuentes de vitamina música K2, él estaría garantizando que su corazón siga música lation, do con la fuerza de su mítica voz, manteniendo sus arterias tan flexibles como sus música. Movimientos en el escenario, al igual que Rafael, no deja nada al azar en sus actuations, música tú no puedes dejar al azar. Don termina el calcio que consumes, queers que construya tus usos, no que block, we tu motor vital. Como música, puedes obtener es directa de tráfico en tu día a día. La vitamina música K2 no se encuentra en los verduras de hoja verde, esa es la K1, sino en alimentos música fermentados y grasas saludables. En España tenemos tesoros como los quesos música curados de calidad en cantidades moderadas o el chocolate. Si decides suplementar, música busca siempre la forma MK7, que es la más duradera en el cuerpo. Un pequeño gesto como elegir un buen queso verde oveja música en lugar de uno procesado, puede ser la diferencia entre una arteria de cristal y una arteria de seda. Tu cuerpo sabe que, hacer con el calcio, solo necesita que la vitamina K2, música le diga el camino correcto. ¿Conoces la diferencia entre la vitamina K1 y la K2? Pues la primera vez que escuchas música hablar del guía del calcio. Me interesa mucho saber tu opinión y si consumes alimentos música fermentados en tu dieta diaria. Déjame un comentario aquí abajo contando tu experiencia o si tienes alguna música duda sobre cómo combinar estos alimentos. Leo todos vuestros mensajes y música, vuestras dudas ayudan a crear los próximos videos. 4. Ácidos música grosos omega 3 el acid para tus tuberias. Si comparamos nuestras música arterias con los tuberias de una cosa antigua, los ácidos grosos omega 3 serían es acid, música de alta calidad que manchan todo funcionando suavemente, evitando música que el óxido y la suciedad se incrustan. En el mundo de la medicina cardiovascular, música el omega 3 no es solo un suplemento de moda, es un componente estructural de nuestras células música y un agente antiinflamatorio de primer orden, que actúa allí donde la aspirina no llega. El problema real música de las arterias no es solo el colesterol, sino la inflamación. Imagina que la pared interna de tu arteria sufre una pequeña irritación. Esa zona se música vuelve pegajosa. Es ahí donde el colesterol se atrapa y empieza a formar la placa. Los omega 3, específicamente el EPA y el DHA, música actúan como apagafugos naturales, reducen la inflamación, música sistémica, bajan los niveles de triglicéridos, y lo más fascinante, música, ayudan a estabilizar las placas de ateroma existentes, evitando que se rompan música y causen un problema mayor. Es decir, hacen que tus arterias sean un entorno hostil para los música, bloqueos y un paraíso para el flujo sanguíneo. A diferencia de otros países, música en España tenemos una ventaja competitiva gracias a nuestro mercado y música nuestra costa. Sin embargo, con el paso de los años, a veces descuidamos el consumo de pescado en favor de alimentos más procesados o carnes, música rojas, lo que desequilibra nuestra balanza de grasas. Un déficit de omega 3 a los 60 años es como intenta que un motor funcione sin aceite. Tarde o temprano, música los piezas empezarán a rozar y a calentarse. Pensemos en alguien que es el símbolo de la longevidad ad elegante en nuestro país, Isabel Prisla. Siempre se ha hablado de sus secretos de belleza, y su cutis impecable, música, pero lo que vemos por fuera es solo el reflejo de cómo cuida
musica su interior. Imaginemos que Isabel, siempre meticulosa con su nutrición, prioriza el consumo de pescados, musica azules pequeños, y similes de lino. Ella sabe que para mantener esa claridad mental y esa energía que la caracteriza en cada evento, sus arterias musica deben estar libres de inflamación. Al igual que ella elige con sumo cuidado cada música de toda su imagen, tú debes elegir los grasas que permites que entren en tu sistema. El omega 3 música es el cosmético interno más potente que existe. Cuida tu música corazón, protege tu cerebro de la pérdida de memoria y mantiene tus articulaciones música lubricadas. Si funciona para una mujer que pers haber detenido el tiempo, imagina lo que puede hacer por tu salud circulatoria. Música no hace falta gastar fortunas en cápsulas doradas, música si sabes que comprar en la pescadería. Mi recomendación es aplicar la regla de los 3 veces, música por semana, sardinas, boquerones o cabela. Estos pieces música pequeños tienen menos mercurio y están cargados de omega 3 puro. Si no eres amante del música pescado, los nueces de nuestra tierra son tu medio aliado. Un puñado al día es el mantenimiento música preventivo más barato y efectivo que puedes regalar a tu corazón. Recuerda, unas música, arterias bien engrasadas son arterias que no dan sustos. Ti está, música, gastando descubrir como pequeños cambios en tu despensa pueden producir más música que cualquier fármaco preventivo. Si crees que esta información es valiosa y quieres que sigamos investigando estos temas para música Thai, regálanos un me gusta. Tu apoyo es fundamental para que el algoritmo de YouTube muestre estos consejos música a otras personas mayores que, como tú, quieren vivir más y mejor. Del al pulgar arriba, 5 el ayuno intermittent fisiológico autofagia, llegamos al punto que podría considerarse el música botón de reinicio de tu cuerpo. A menudo pensamos que para estar sanos debemos estar música, constantemente ingiriendo nutrientes, pero la ciencia moderna nos dice todo lo contrario. Existe un proceso biológico música llamado autofagia, un término que viene del griego y significa comerse a uno mismo. Aunque suene extraño, es el mecanismo de limpia, es el más sofisticado que posees. Es el momento en que tus células música, al no recibir comida externa, empiezan a reciclar sus propias partes dañadas, música proteínas malformadas y lo más importante para nosotros, restos deshechos en los pads arteriales. Imagina que tus arterias son una cocina música, donde se prepara comida las 24 horas del día. Si nunca dejas de cocinar, música nunca hay tiempo para limpiar a fondo los fogones o el suelo. El ayuno música intermittent fisiológico es simplemente cerrar la cocina durante unas horas para que el equipo de limpieza pueda entrar. Música y dejarlo todo impecable. Para una persona mayor de 60 años, es preciso no es una dieta para adelgazar. Es una terapia música de mantenimiento para que el flujo sanguíneo no encuentre obstáculos. Cuando pasas entre 12 y 14, música horas sin ingerir alimentos, incluyendo el tiempo que duermes, tus niveles de insulina bajan drásticamente. Música en ese estado de coma hormonal, el cuerpo activa la eliminación de residuos. Se ha observado que música, este hábito ayuda a reducir la rigidez arterial y mejora la sensibilidad a la glucosa, el principal enemigo de la salud música vascular. No es pasar hambre,
is dar un descanso estratégico a tu motor. Pensimos en música alguien que personifica la disciplina y la longevidad en el rendimiento, el legendario Pau Gasol. Pau, tras una carrera agotadora al más alto nivel, música sabe que el descanso y la recuperación son tan importantes como el entrenamiento mismo. Imaginemos que Pau música para mantener su salud cardiovascular y su agilidad mental ahora que música se ha retirado de los canchas, decide aplicar esta ventana de alimentación. Al cenar música temprano, por ejemplo, a las 8 de la tarde y no desayunar hasta las 10 de la mañana del día siguiente, le está dando a su cuerpo 14 horas de regeneración música profunda. Al igual que Pau analizaba sus partidos para corregir errores, su cuerpo aprovecha esas horas de ayuno para corregir y eliminar música las células viejas de sus arterias. Si un adulto de su talla confía en los tiempos de recuperación para mantenerse en la cima, ¿por qué no íbamos a hacerlo nosotros para aprovechar música nuestro corazón? Para empezar hoy mismo no necesitas medidas drásticas. Música te propongo el método 12/12 o 14/10. Es tan sencillo música como adelantar tu cena. Si terminas de cenar a los 20, 30 intenta no ingerir nada sólido hasta los 8, 30 o los 9, 30 de la mañana. Durante ese tiempo puedes beber agua, infusions o café solo, sin música, azúcar ni leche. Esas horas de ayuno nocturno extendido son el regalo más grande que puedes música hacer a tus arterias. Es dejar que la naturaleza haga su trabajo de limpieza mientras música tú descansas. Te ha gustado descubrir el poder sanador que tiene tu cuerpo cuando música simplemente le das un respiro. Estamos llegando al final de este viaje por tu salud circulatoria. Wayon música queda mucho por aprender sobre cómo vivir con plenitud después de los 60. Haz clic música ahora en el botón de suscribirse para formar parte de esta música familia de salud consciente. No dejes que el algoritmo decida por ti. Toma el control y asegúrate de recibir nuestro próximo video sobre cómo mejorar la memoria de forma música natural. Te esperamos en el próximo capítulo. Legamos al música final de este viaje y si has llegado hasta aquí es porque realmente te importa tu música, bienestar y el de los tuyos. Hemos aprendido que la aspirina es una herramienta valiosa. Música pero no es la solución mágica para limpiar nuestras música arterias. La verdadera limpieza, esa que es que te devuelve la vitalidad y la tranquilidad, nace de las pequeñas decisiones que tomas cada día en tu cocina y en tus rutinas, desde potencia el óxido nítrico. Con elementos humildes como música la remolacha hasta dejar que la vitamina que tú dirige el calcio a donde debe estar o permitir, música que el ayuno intermitente haga el trabajo sucio mientras descansas, como hemos visto a través de los ejemplos de música, figuras tan queridas como Vicente del Bosque o Pau Sol. La salud no es una cuestión de suerte, sino de estrategia y amor propio. No intentes música cambiarlo tu mañana mismo. Elige uno de estos 5 métodos y empiézalo hoy. Quizás si adelantar música, tu cena o añadir esas nueces a tu desayuno. Cada pequeño música paso que tu para que tus arterias vuelvan a ser esos canales de vida flexibles, música y fuertes. Recuerda que envejecer es un privilegio, pero hacerlo con salud es una elección. Música tienes el conocimiento y ahora tienes el poder. Tus mejores años música no han pasado. Están por venir si cuidas tu motor con la sabiduría que hoy has adquirido. Nos vemos en el próximo video. Música